Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa. So insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu kawo muku wani application ne wanda yake da matuƙar abubuwan ban sha'awa da abubuwan burgewa a cikin shi. So wanda ta wannan application ɗin za ka iya burge 'yan uwanka da abokan arziki. So wanda za ka iya canza ma wayarka wani irin style da wani salo wanda zai ba 'yan uwanka da abokanka sha'awa sosai matuƙa, wanda za ka ba su mamaki da wannan application ɗin. So application ne wanda aka tsaya aka tsara shi domin inganta da kuma ƙayatar da tsarin notification panel a Android phone, ma'ana a wayar Android. So da wannan application ɗin za ka iya ka tsara notification panel na wayarka. In na ce notification panels, wasu sun fahimci abin da nake nufi, wasu kuma ba su fahimci abin da nake nufi ba. So abin da nake nufi notification panel, ma'ana lokacin da aka aiko maka da saƙo ko kuma aka kira ka. So sanin kowa ne cewa a cikin tsarin wayar Android da kuma tsarin iPhone, so sanda aka aiko maka da saƙo, so ita Android wayanka, ma'ana wayanka na Android zai sanar da kai cewa an aiko maka da saƙo. So ina nufin wannan lokacin da aka aiko maka da wannan saƙon, so shin wayanka da wani irin style zai sanar da kai, sannan kuma idan aka kira ka da wani irin style, wato ita wayar taka za ta sanar da kai cewa ana kiranka a waya. So da dai makamantan irin waɗannan. Saboda haka shi wannan application ɗin an tsara shi ne akan irin haka. So za ka iya amfani da shi wannan application ɗin domin ka tsara ka kuma inganta tsarin notification wanda za ka burge 'yan uwanka da kuma abokanka da sauran wanda suke mu'amala da kai. So ku biyo mu kai tsaye domin mu nuna muku shi wannan application da kuma yadda yake aiki. So amma kafin mu kai ga shiga cikin shirin, idan kuna kallon wannan bidiyon ne a shafinmu na Instagram ko kuma shafinmu na Facebook, so idan ba ku danna mana alamar follow ba, ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar follow. So idan kuma a channel ɗinmu ne na YouTube kuke kallon wannan bidiyo, so idan ba ku danna mana alamar subscribe ba, ku yi ƙoƙari ku danna mana alamar subscribe, sa'annan ku danna mana alamar ƙararrawa, sa'annan ku zaɓi all. So ta haka ne kaɗai za a iya sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. So da farko shi wannan application shi ake kira da Edge Max. So application ɗin an riga an saka shi a cikin Google Play Store, saboda haka sai ku je ku rubuta Edge Max. Bayan kun rubuta Edge Max, kai tsaye application ɗin, wato wayanku za ta nuna muku application ɗin. So za ku ga wanda aka rubuta install, sai ku danna shi. Bayan kun danna shi, kai tsaye ita wayar taku za ta sauke application ɗin. So saboda haka sai ku shiga ku buɗe shi. Sai mu ɗan jira. Application ɗin zai buƙaci wato da ku je a ɓangaren permission na wayarku ta Android domin ku kunna permission akan wannan application ɗin. So idan kuka lura za ku ga cewa ga wanda aka rubuta require permission, so sai ku click ɗin shi. So da yake application ɗin ni na taɓa amfani da shi kuma ina cikin amfani da shi, so ku ba lalle bane ya nuna muku fuska kamar haka. So farko idan application ɗin ya buɗe muku, za ku ga wanda aka rubuta require permissions, sai ku click ɗin shi, sai ku je ku kunna permission akan wannan application ɗin, saboda dole ne sai kun kunna permission akan wannan application ɗin, sannan application ɗin zai ba ku damar da za ku yi amfani da shi. Okay. So bayan kun gama wannan aikin, sai ku je wajen message ɗin nan kamar haka. So bayan kun je ga message ɗin nan, za ku ga tsare-tsare nan kala daban-daban. So duka wannan tsari ne na yadda wayanku zai riƙa sanar da ku wato notification a duk lokacin da aka aiko muku da wani saƙo ko kuma aka kira ku. Okay, so idan aka aiko muku da saƙo, so wayarku za ta sanar da ku da irin wannan style ɗin. So ga su nan kala daban-daban, sai wanda kuke so. Okay, duk ga su nan, bari mu ɗan kunna su domin ku ganin su. So ga su nan da yawa dai, sai wanda kuke so. So styles ne masu yawa, sai wanda kuke so, wanda kuga ya dace da ra'ayinku. Sannan sai ku je wajen effect ɗin nan, shi ma style ne ga yanan kala daban-daban, sai wanda kuke so. So bari mu je punch hole lighting ɗin nan ku gani.
so shi ma style ne gashi nan sai wanda kuke so. So shi ma style ne sai wanda kuke so, sannan za ku iya zaɓa a ciki gashi nan punch hole lightning, okay. So kun ga su nan kala daban-daban ne sai wanda kuke so, sannan duk ga ire-iren su nan wuraren. So styles ne masu kyau waɗanda za su iya burge abokanku da kuma 'yan uwanku da kuma dai waɗanda kuke mu'amala da su haka, okay. So duk lokacin da aka aiko muku da saƙo ko kuma aka kira ku a waya, so wannan style ɗin zai riƙa fitowa a jikin wayanku. So akwai dai tsare-tsare masu kyau, saboda haka sai ku sauke shi wannan application ɗin, ku shiga cikin shi domin ku ga tsarin da ya dace da wayarku domin ku saka shi ya baku abin da kuke so. So wannan kenan.